السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيبتان انتو كلنا waxaan ugu soo dhaweynayaa fiidiyoyaashan waxa wiil igula aqli igula darsaday oo walaalkeen waxay dhahay saaxaabo one or two other coins na iyakana video ahaan gooni ahaan meel ugu soo dhig so inshallah aniga I will only share so far kuwa aan aniga at least I can see a very good pattern fiican aan ka arkayo nashqad fiican aan ka arkayo dhinaca long u ahaato ama short u ahaato bes ayaan nila soo qaybsan karaa kuwa kale ee u dhaxeyso waa kula soo qaybsanayaa but most of them neutral aan ka ahaada I leave that up to you adigan kugu daaya but adiga at least waxaad iga bari kartid ama wax igula darsan kartid isa aniga nashqada aan u qaato saa wax u taxliilsado speculationka saa aniga aan u sameeyo aad ka faa'iideysan kartid so BNB it's so amazing the reason why aan usaan BNB aan u dhahoyo is nothing else haddii aad waxyaalaha in the past aad iska soo tagtid aad inta focus ka saartid you can see that this percentage kaaneeto oo dhaqdhaqaaqa intoo dhaqdhaqaaqa it's not a lot soo daadashada koonyaasha kale ee suxun u soo daadanaya asiga tableka boxkaaneeto lagu dhexay inta kama baxin kor waxyar u dhaqaaq waa lagu soo celiyay haddana wuu ka baxay haddana waa lagu soo celiyay so majority of it meeshaaneeto kama dheerin kama dhex bixin and reason is also you can look wuxuu ku noqnoqonaya mar kasto the previous all time high uu ku noqnoqonaya previous all time highgiisa wuxuu rabaa inuu samaysto higher rabaa inuu samaysto higher above than this inuu samaysto rabaa but every time double tap waa laga soo celiyey triple tap waa laga soo celiyey another tap go above it fake out oo ahaa waa la soo celiyey but at least soo daadashada labada mar inta laga soo daadiyey saas maysan u badneen zaa'ida u yareed soo daadashada laga soo daadinayo 790 it was not intense but on a weekly basis this thing looks like it wants to explode waxaa ka wadaa the price wants to go higher but it's being suppressed macnaheeda pricekaaneeto sida loo celinayo oo hoos loo daadinayo I have no idea I don't know the fundamentals waxa ka dambeeyo I don't know the company that iskugu dayayo ama yaa taajir ee haasto meeshaas oo intaasoo lacag gadooyo oo markasta kor la keeno ka celinayaan meeshaan I have been in this thing for a very long time you cannot imagine into fees igaaga baxday long kan aan u galay mar badana ka baxa ku noqnoqdo mar badana waxa u galaa long mar badan haddeertaan kula hadlayn I think xalameed ama haween hor aan long ku soo galay oo ii fadhiya 20% up because what I am looking for is the breakout waxaa rabaa inaan ka mid noqdo among the people that timed and confirmed the breakout confirmation kaa rabaa inaan ka qayb qaato breakout confirmation keys waxaaba taagana BNB mabaraba inaan sugo so and now it went above the previous high but not the previous all-time high so anyway let's put a T here inter is wakana high let's put a high over there so this is the previous high kan soo qaad let's copy this and inta mid kala keenayna inta high waaye let's go waxaan isdhehnaa saan this is high this is where you start from right صح kan maxaa waa kaasa so that's high this is high this is also another high this is also another high inta waxay noqotay high midda kale aan raadinoono waxaa rabnaa inaan ka helno another high meeshay aadi doonto I have no idea would it be the same thing as line kan may u noqon doontaa inta may noqon doontaa inta at least you know inta may noqon doontaa kun maxaa waa inta 904 great hadday noqoto 904 rejection and then go but the reason why we say that is I am targeting at the very minimum waxaa rabaa inaan ka qaato 618
at the very minimum BNB waxaa rabaa inay ii gaarto 980 markaas aan ka dhigo my take one profit. Take one profit $200 dhan aan rabaa 200 ilaa meeshaas ka gaarayso aan rabaa take one profit keyga inuu noqdo. The higher it goes, the more money I add until aan ka baxayo. My take one profit keyga stop loss keyga wuxuu noqonaa previous high. That's how I trade long term kiisa. Markaan dhahayo daily iyo weekly ga aniga fiirsadaa bilooyin aan hayaa ujeedadeedu waa taas. Midda kale oo la dhihi karo oo bahalkaneeto oo la fiiri karo as far as a trade wise oo la dhaho hey waxaa rabnaa inaa ogaano where is this thing gonna go. If you wanna have the highest potential target on this, where could this maximum of bahalkaneeto its breakout oo sameysan karo is right here. This is the maximum target kiisa oo sameysan karo. The maximum oo gaari karo that breakout kaaseeto at least $2,000. At least $2,000. At least 2K. Well, at least very can I get it's this just averaging reset chart view. All I'm doing is waxaan ka qaadanayaa wax la dhaho classical chart pattern, classical technical analysis. This one come close actually, so the way it has to touch at least those ones, and you have this one too. So let's kan soo qaad soo celi inta soo celi not difference badan ma laho. So difference kiisa ujeedadiisa is not a lot actually. Okay, and then let's go back up. Let's put it there. That's my target. That is my maximum target. I come back here. At least 2K. It's the same. Willie measure suku fadhiya. But that's the whole point markaan dhahayo bahalkaneeto nashqadaneeto ku socoto BNB waxay ku soo jirtaa almost I don't know how many days oo ku soo jirtaa meeshaneeto. Date range from here the previous close u dhawaatay ilaa haddartan waxaa waaye 490 days 49 beri 490 beri waa sanad iyo ka badan. You cannot imagine sanad iyo ka badan markas isku day long iyadoo xataa short BTC oo suuqa soo daadanayo everything soo daadanayo kan isku dayo markas in long u galo to find and be participate amongst and ka qayb qaato the breakout. So now let's go back to the daily. Daily gan haddii aad fiirisid all you're seeing is the same thing. Every time wuxuu sameysanayaa higher lows u sameysanayaa. Every time it's doing is a higher low, lower high, lower high, lower high, lower high u sameysanayaa. Intan wuxuu sameysanayaa high low, high low, high low wuu ka soo baxay. You want a trend reversal. Waxa aradinoono is to break above this. Trend reversal arabna ina sameyno kor imaado trend reversal intana waa ujeeda continuation ku sameynaya. The only thing waxiris ka maqan is the volume. Volume kiisa yar. It's very low. It's very weak volume. tartiib waxa u maleysaa inuu goryana u maleysaa. tartiib u socda. بالله عليك XRP عمل لما اثنين مسوي دقائق إلا هالمرة ودقائق وطلع لي هذا. And but the volume has been decreasing as the price gets high and close to the top. Marco price also dhawaado to the previous all-time high and volume kan oo yaraanayo waxaa lagu yaqaanaa the top in laga soo celi doono. But BNB, it's a Binance exchange. It's huge. They are now willingly and wanting to settle for less than 500. We're dagaalami doonaan. The lowest aadi karaan, I mean bear market in la soo gala ma ahane, but as a bull market, they will do iskugu dayi doonaan everything that they can to support their coin kooda inuusan soo daadin bull market ka marka lagu jiro. And the only time aan ogahay aniga aan iskugu diyaari doono short kiisa
is when this trend line kaneeto lasoo jabsado oo lasoo samaysto lower high lasoo samaysto iyo higher low lasoo samaysto, that is a trend reversal. suuqa waa lasoo celinaya. Another lastly aan ku daraya is the 52 moving average weeklygiisa wuu haastaa. It has been a very good support ilaa hadeertaan every time uu imaadaye suuqa wuu ka soo celinayay support uu ahaay. Now it's above it, waa ku fadhineynaa, waa haanaynaa. It will take us to the moon 200. If not, waa isbedeleynaa, we will enter short kori hoos labada meel waa u dhaqaaqeynaa. I hope that one benefits you. haddii aad tahay BNB ama haddii aad rabtid BNB loan fiican cabaar fiican inaad gashid cabaar haasatid and percentage-ka the average wise loan markaa ku galo anigana waxaa ku galaa 10% or even less than 10%. More than that ma sameeyey. More than that the only time I sameyna it's a daily swing trade. waa anigoo ku telefonkeyga markasta aan fiirina aan la socdo waaye aan ka warahayo. If not, and this is mid aan galo, I go home, waa iska jiiftaa, waan baxaa, waa soo shaqaystaa, profitkeyga markuu gaaro leen ka qaataa ama stop loss-keyga ayaa ligaaga bixiyaa. So I hope insha Allah tan inaad ka faa'iidaysatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.